Sự tha thứ bất ngờ cô nhìn ra cửa sổ qua hàng cây dây leo của mình, nhìn những đốm đen trên nền tuyết mới rơi. Chồng cô đã đưa con trai của họ đi xe trượt tuyết trên đồi xuống phố. Cô mỉm cười, nghĩ về việc cô vui mừng vì đó là họ bên ngoài chứ không phải cô. Cô luôn lạnh và ngâm mình trong tuyết không phải là thời điểm thích hợp cho cô. Cô tưởng tượng ra đôi má ửng hồng, chiếc mũ và đôi găng tay phủ đầy tuyết của họ và chồng cô, khó thở kéo những chiếc xe trượt tuyết phía sau khi những cậu bé tràn đầy năng lượng chạy phía trước, hét lên để anh nhanh lên. Đồng hồ hẹn giờ trong lò kêu bíp và đưa cô trở lại thực tại. Cô kéo một khay bánh quy ra và đặt một khay khác vào lò sưởi. Phải, cô ấy thà ở trong này còn hơn ở ngoài kia, bất chấp niềm vui sướng. Cô ấy sẽ chuẩn bị sẵn những chiếc bánh quy nóng và sô-cô-la nóng cho họ khi họ vào trong nhà. Cô liếc nhìn cái thùng rác sắp tràn và quyết định sẽ mặc quần áo để mang ra ngoài. Tôi có thể chịu lạnh trong 1 phút, cô thở dài một mình. Cô túm lấy chiếc áo nỉ của mình khi bước ra khỏi cầu thang, chùm lớp vải sang trọng lên người và đội chiếc mũ lông mà người bạn đã gửi cho cô nhân dịp Giáng sinh. Cô đi giày thể thao, không mang tất, biết rằng mình đang mạo hiểm với tuyết thổi vào chúng. Con chó ngước nhìn cô với ánh mắt cầu xin để được đi chơi trong tuyết với cô. Không phải bây giờ anh bạn, tôi đang chạy ra ngoài và quay lại ngay, tôi không phải là người thích cảm lạnh. Bạn biết điều này, cậu bé gục đầu trên bàn chân của mình trong thất bại. Cô chộp lấy túi rác, mọi người đã bỏ cái quái gì vào đây vậy? Tôi thực sự hy vọng Sam không vứt bỏ một trong những món đồ chơi của Jack một lần nữa. Cô tìm kiếm bằng mắt trong giây lát và buộc nó lại, sẵn sàng đi ra phía bên kia của nhà để xe, quyết định đi ra cửa trước vì con đường của cô sẽ được rải đá và hầu như không có tuyết. Cô kéo chiếc túi và đột ngột chết sững trên đường đi. Cô bắt đầu run rẩy và cảm thấy tim mình như thắt lại. Cô ấy không mang theo điện thoại di động bên mình. Khỉ thật, tại sao cô ấy không mang theo điện thoại di động của mình? Bởi vì cô ấy chỉ đang đổ rác ra ngoài. Không mong đợi điều này ở tất cả, anh bắt đầu đi về phía cô. Sự sợ hãi và ngạc nhiên của cô nhanh chóng chuyển sang tức giận. Anh nghĩ mình đang làm cái quái gì ở đây? Lên xe và đi đi. Tôi không có gì phải nói với anh. Cassie, làm ơn, cho tôi vài phút. Bạn có biết tôi đã đứng ngoài đây bao lâu không? Bạn có biết tôi đã khó khăn như thế nào để đến được không? Nước mắt lưng tròng, sao anh ta dám đến đây? Làm sao anh ta dám xuất hiện và mong đợi cô ấy cảm thấy tồi tệ cho anh ta và điều đó khó khăn như thế nào? Mark, anh cần phải đi. Cô đã cố kìm nén nước mắt và cố gắng duy trì cơn giận của mình. Anh thậm chí còn không gọi tôi là bố nữa, anh ta trông buồn bã. Không tức giận, cô bối rối trước cái nhìn thất vọng của anh. Tại sao tôi lại muốn? Bạn không quan tâm đến tôi. Bạn đã chứng minh điều đó hết lần này đến lần khác. Thực tế là bạn có đủ can đảm để xuất hiện ở đây sau 6 năm. Gia đình mới của bạn thế nào? Tôi đã xem những bức ảnh trên Facebook. Bạn có vẻ như bạn là người cha tốt nhất đối với họ. Về nhà đi, Mark, dòng chữ viết về tên của anh ấy có mục đích đầy ý định gây tổn thương. Tay cô vẫn còn run. Cô đã chuẩn bị cho khoảnh khắc này với bác sĩ trị liệu của mình. Cô đã luyện tập cách xử lý bản thân tốt như thế nào? Cô tự hứa sẽ không để nó ảnh hưởng đến mình như thế này. Và bây giờ cô ấy cảm thấy như mình đã trở lại bình thường. Tôi có thể vào trong vài phút được không? Tôi biết bạn đang bị thương. Bạn có mọi quyền để được. Anh chỉ cần nói chuyện với em. Anh nhìn cô với ánh mắt cầu xin. Suy nghĩ của cô đang quay cuồng khắp não bộ. Cô muốn tức giận, nhưng cô cũng muốn có bố. Cô chưa bao giờ thực sự có điều đó và một trong những chủ đề của liệu pháp trong nhiều năm là đau buồn vì mất mát những gì cô không có và vô cùng khao khát. Và bây giờ anh ấy đã ở đây. Anh ấy đã giảm cân. Anh ấy đã mua răng giả. Anh ấy trông khỏe mạnh. Không so với lần cuối cùng cô nhìn thấy anh. Nhìn từ xa anh ta không giống người đã lừa cô, chờ anh ta đi khắp các phòng cấp cứu khác nhau để tìm thuốc giảm đau khi đơn thuốc của anh ta đã hết. Khom người, run rẩy, đổ mồ hôi nhiều và trải qua giai đoạn rút lui mà anh không thừa nhận là có. Đừng nói với tôi rằng tôi có một vấn đề chết tiệt. Tôi đau đớn, nó là có thật. Cô không biết mình là con chó cái ích kỷ, ngu ngốc là như thế nào đâu. Anh gầm gừ những lời đó với cô, khiến nó càng trở nên đe dọa. Cô nhớ lại những tâm trạng, cơn thịnh nộ mà anh ta sẽ hướng tới cô. Cô đã cảm thấy sợ hãi như thế nào? Nó đã được xấu hổ làm sao? Cassie, anh ta nghiêng đầu như thể muốn nói, bây giờ bạn đang ở đâu? Cô quay lại những ký ức tồi tệ và nhìn anh lần nữa. Anh thực sự đang đứng trước mặt cô. Bạn không thể vào nhà tôi. Travis đưa các cậu bé đi xe trượt tuyết. Tôi không biết khi nào họ quay lại. Nó sẽ thực sự khó hiểu đối với họ. Chết tiệt, tôi có bánh quy trong lò nướng. Chỉ là cô ấy không biết mình đã đứng yên trong bao lâu.
Unexpected forgiveness, she looked out the window, through her vines of plants, at the black specks against the freshly fallen snow. Her husband had taken their boys sledding on the hill down the street. She smiled, thinking about how she was glad that it was them outside and not her. She was always cold, and getting soaked through in the snow did not sound like a good time to her. She imagined their rosy cheeks and snow-covered hats and mittens, and her husband, getting breathless, dragging the sleds behind him as the energetic little boys ran ahead. Shouting for him to hurry up, the oven timer beeped and snapped her back to reality. She pulled a tray of cookies out and placed another tray in the warm oven. Yes, she would much rather be in here than out there, despite the joy. She would have warm cookies and hot chocolate ready for them when they came inside. She glanced at the trash can that was about to overflow and decided she would get dressed to take it outside. I can bear the cold for a minute, she sighed to herself. She grabbed her sweatshirt off of the stairs and slipped the plush fabric over her and pulled on her furry hat her friend had sent her for Christmas. She slipped on her sneakers, with no socks, knowing she was risking snow blowing in them. The dog looked up at her with pleading eyes to go out in the snow with her. Not right now, buddy. I'm running this out and coming right back in. I'm not a fan of the cold. You know this. The old boy rested his head on his paws in defeat. She grabbed the trash bag. What on earth did you people put in here? I really hope Sam didn't throw away one of Jack's toys again. She searched with her eyes for a moment and tied it up. Ready to make her trek out to the other side of the garage, deciding to go out the front door since her path would be shoveled and mostly clear of snow, she lugged the bag and suddenly stopped dead in her tracks. She started to shake and felt her heart drop into her stomach. She did not bring her cell phone out with her. Damn it. Why did she not bring her cell phone out with her? Because she was only taking the trash out. Not expecting this at all, he started to walk towards her. Her fear and surprise quickly turned to anger. What the hell do you think you are doing here? Get back in your car and go away. There is nothing I have to say to you, Cassie, please. Just give me a couple of minutes. Do you know how long I have been standing out here? Do you know how hard it was for me to come? Tears were burning behind her eyes. How dare he come here? How dare he just show up and expect her to feel bad for him, and how hard it was. Mark, you need to leave. Now. She fought back tears and tried to maintain her anger. You don't even call me dad anymore. He looked sad. Not angry. She was confused by the forlorn look in his face. Why would I want to? You do not care about me. You proved that time and time again. The fact that you have the audacity to show up here after 6 years. How is your new family? I've seen the pictures on Facebook. You seem like you're the best dad to them. Go home, Mark. The inflection on his name was purposeful, full of the intent to hurt. Her hands were still shaking. She had prepared for this moment with her therapist. She had practiced how well she would handle herself. She promised herself she would not let it affect her like this. And now she felt like she was back at square one. Can I please come in for a couple of minutes? I know you're hurt. You have every right to be. I just need to talk to you. He looked at her with pleading eyes. Her thoughts were pinging all over her brain. She wanted to be angry, but she also wanted a dad. She had never really had one, and one of the topics of therapy for years had been to grieve the loss of what she had not had and so desperately wanted. And now here he was. He had lost weight. He'd gotten dentures. He looked healthy. Not compared to the last time she had seen him. He didn't remotely look like the same person that had conned her into driving him around to different emergency rooms looking for pain pills when his prescription had run out. Hunched over, shaking, sweating profusely and going through withdrawal that he wouldn't admit to having. Do not tell me I have a fucking problem. I'm in pain. It is real. You have no idea what it is like, you stupid. Selfish bitch, he would growl the words at her, making it even more threatening. She remembered the moods. The rage he would cast towards her. How scared she had felt. How embarrassing it had been. Cassie. He cocked his head as if to say, where are you right now?
she snapped back from the awful memories and looked at him again. He was truly standing in front of her. You can't come in my house. Travis took the boys sledding. I don't know when they are coming back. It would be really confusing for them. Shit. I have cookies in the oven. She had no idea how long she'd been standing.